united free for liberty, together we always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, power, love, and labor we give. And with neighbors all at our country's calling, peace and friendship we live. Oh, Uganda, the land that feeds us by sun and fertile soil grow. For our own dear land, we shall always stand the pile of our free cast ground. Father, we present our nation into your hands. Tata, tuyimusa ensi yaffe emikono gyo. Stretch forth your mighty hand upon her. Gwola omukono gwo ku yo. 13 days from today, Ennaku 13 okuva leero we shall be in elections. tujja kubeera mu kulonda. And 3 weeks from now, Era wiiki 3 okuva leero they shall be inaugurating the new president. bajja kuba nga batongoza pulezidenti omupya. May you give the peace and stability in the nation of Uganda. Tuwe emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga erya Uganda. Stretch forth your mighty hand upon this great nation. Gwola omukono gwo ogw'amaanyi ku ggwanga lino ery'amaanyi. Protect every Ugandan Kuuma buli Munnayuganda. and keep them safe Bakuume nga bali bulungi and alive. era nga balamu. Father, protect us from the deadly disease of Taata, coronavirus. tukume eri endwadde embi eya coronavirus. That families may not mourn the death of their loved ones. Family zireme kungwabaga olw'okufa kw'abaggalwa We baabwe. are in third world countries. Tuli third world country. We don't have the best medical facilities that they are in Europe and USA. Tetulina bujjanjabi bw'amaanyi nga mu Europe ne mawanga We are amalala. depending entirely on you. Naye twesigamwe ku ggwe. 2021, 2021 give us perfect health. tuwe obulamu obuteredde. 2021, 2021 give us the victory. tuwe obuwanguzi. 2021, 2021 I call upon your divine restoration. nkoola okuddizibwawo As you promised in your word, nga wasuubiza mu kigambo we kyo. thank you, Father. Tukwebaza We Taata, thank you, Jesus. tukwebaza We Yesu, thank you, Holy Spirit. tukwebaza Omwoyo Omutukuvu. For here has come 2021. 2021 yuna etuuse. We are going to move in your direction. Tugenda kutambulira mu kulungamizibwako. Thank you, Lord. Weebale Mukama In Jesus' mu name. linnya erya Yesu. Amen. Amiina. And amen. You may Amen. get seated. Oyinza okutuulako. We don't have as much time as we normally have. Obudde tetulina bungi nga bulijjo. Maybe until when churches resumes normal operations. Oba okutuusa nga kanisa zizeewo okutambula mu ngeri eya bulijjo. Oh, until when the vaccines come also to Uganda like they are in Europe and USA. Oba oliawo eddagala erigema lituuse mu Uganda nga mu Europe n'amawanga amalala. We shall continue to be time conscious every service. Tujja kweyongera mu maaso nga tukuuma obudde buli mu service In Jesus' name. mu linnya erya Yesu. I want to welcome you to 2021 first service. Njagala obbanyiza mu 2021 service esoose. Let us thank God. Katonda leka tumwebaze. Let us thank God. Tuwebaze Katonda. For we are still alive despite coronavirus pandemic. Kubanga tukyali balamu newankubadde endwadde ya coronavirus nga weeri. My brothers and sisters, Muganda wange mwenyinaze. death is looming in the nation. Okufa kuli kutambula mu ggwanga. And the virus is becoming more dangerous. Era ka virus kafuuse akakatyabaga ennyo. Did I tell you Mbabuulire that the entire Entebbe hospital was shut down, nti eddwaliro lyonna ery'Entebbe hospital lyaggaddwawo, which you call grade B, lye tuyita grade B. completely shut
down. ligaddwawo. There is no more patient there Tewakyaliwo mulwadde except those of coronavirus. okuggyako abalwadde coronavirus. Even when you are suffering from any other disease, Ne bw'oba ng'olina endwadde endala ekuluma, even if you take a pregnant woman, ne bw'otwala omukyala ali olubuto, she'll deliver at the gate. ajja kuzaalira ku geeti. They cannot open. Tebasobola So muggulirawo. let us keep ourselves safe. Ka twekuume nga tuli bulungi. God has protected us. Katonda atukuumye, We are still alive. tukyali balamu. 2021 we are here. 2021 weetuli. Let us not play joke with the virus. Virus tuleme gizaanyisa. We are in phase 4, Tuli mu kitundu ekyokuna which is called community transmission. ekiyitibwa akalwadde kakwata nga kasinziira mu bantu That mwe simply tutuula. means Kitegeeza your workmate has it. oyo gw'okola naye akalina, Your boss has it. ne bossi w'akalina, The lady who serve you tea in the office in the morning, oyo omukyala akuweereza caayi ku makya she has it. akalina, Your teacher has it. omusomesa we akalina, Your fellow student has it. ne muyizi munne akalina, Your fellow Christian member has it. ne mukristaayo munne akalina. The greatest protective gear is this one. Obukuumi obusinga bwe tulina ke kanu. This one. Kanu I have seen they have come in different designs now. ndabye nti bu design obw'enjawulo bufulumiziddwa. There are those for Chelsea Football Club. Waliwo obwa Chelsea Football Club, I saw them in Kampala. nabulabye Kampala. There are those for Bwakabaka bwa Buganda. Waliwo for those of the kingdom of There are God. those for People Power. Waliwo obwa people I power. saw many for NRM. Waliwo obungi nga bwa NRM. There are many for Nile Breweries, Bungi nnyo bwa Nile Breweries, Express FC. Express FC. You don't care. Tofaayo. Just get yourself a mask. Naye gwe weefunireyo akakookolo. Just get yourself a mask. Weefunireyo akakookolo. Whether for Manchester United, Oba ka Manchester United, because they are there. kubanga gye buli. Make sure you protect yourself. Kakasa nti weekuumye. If God blesses you with a gate and a fence, Katonda waawe okuwa omukisa ng'olina geeti n'olukomera. keep your children safe there. Abaana bo bakuumye nga bali bulungi munda. If they are getting out, Babanga bafuluma, they should get permission. balina okufuna olukusa. We believe we shall overcome this. Tukkiriza nti na kino tujja We kiwangula. shall overcome this. Tujja kiwangula kino. And thus far, Era the tutuno Lord has brought us in 2021. Mukama atuleese mu 2021. Have you not seen people being buried by people dressed like they are going to the moon and the Mars? Tulabye bantu nga baziikibwa, abantu abambadde nga balinga bagenda ku mwezi. Have you ever seen such a funeral? Olabyeko olumbe bwe lutyo. Put up your hand. Have you ever seen such a funeral? Olabyeko okuziika bwe kutyo. Where the barriers are dressed like they are going to the moon. Ng'abaziika bo bambadde nga bagenda ku mwezi. Those people have left this earth. Abantu abavudde ku nsi eno. People have passed away. Abantu bafudde. Let us protect ourselves. Katwekuume. Social distance. Twewa amabanga. Wear a mask. Weyambala akakookolo. Buy a small sanitizer and put it in your bag. Weegulireko ka sanitizer akatono kateeke mu nsawo yo. Be conscious when you are using public transport. Bw'obanga otambulira mu motoka ez'olukale. When you are going to the market. Faayo ng'ogenda mu katale. Rather send a boda to bring food for you. Wakiri tuma bodaboda akuleetera emmere. And let us keep ourselves safe. Katwekuume nga tuli bulungi. Let's clap our hands for the security God has given unto us. Tukubire Mukama mu ngalo olw'obukuumi bw'atuwadde. We are having a Holy Communion service today. Olwali tulina saavisi y'okusembera In the next few minutes. mu ddakiika entono eziddako. Let's go to the scripture I was talking about when it was raining yesterday. Katugende ku kyawandiikwa kye nayogeddeko olw'eggulo ng'enkuba ettonya. Joel chapter 2 and verse 25. Yoweri 2:25. We are going to be talking about this almost the entire month of January. Kino tujja kyogerako okuyita mwezi gwonna ogwa January. Because we are having morning restoration prayers every day. Kubanga buli ku makya tulina essaala z'okudizibwawo 6 a.m. Ssaawa 12 to ez'okumakya 7 a.m. tuuka ssaawa emu ez'okumakya. Please endeavor to be here literally every day. Fuba okulaba ng'obeerawo buli lunaku. Those who can fast Abasobola okusiiba the entire month, okuyita mwezi gwonna 12 hours a day, ssaawa 12 buli lunaku. go ahead and do so. Genda mu maaso okikole. Those who can fast 3 days a week, Kubanga osobola okusiiba ennaku 3 mu go wiiki. ahead and do so. Genda mu maaso okikole. Everyone do whatever you can Buli kinoomu okola ekyo ky'osobola okukola in this particular January month. mu mwezi guno ogwa January. The Bible says, Bayibuli egamba, I will restore to you the years that the locusts have eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmerworm,
my great army which I sent among you. Now, some of these things actually are brought by God. ebimu ku bintu bino bireetebwa Katonda. It is very interesting. Kyo kyewuunyisa. And none of us is more righteous than God. Ate teri muntu ku ffe ali omutuukirivu okusinga Katonda. Read my lips, everybody. Buli kino omusoma emimwa gyange. Locusts, Enzige wherever they go yonna gye to zigenda devour, okwonoona they are sent by God. zituumibwa Katonda. You can't even believe it. Tosobola kiikiriza kino. They are sent by God. Zituumibwa Katonda. I don't know why God sent locusts to devour crops. Simanyi lwaki Katonda atuma enzige zoonoone ebimera. But anyway, he said in 2 Chronicles chapter 7 naye agamba mu by'omulembe ekyokubiri essula y'omusanvu that it is when people commit sin and they participate in witchcraft, he closes the heaven, there is no rain, and he sends locusts. nti abantu bwe boonoona ne benyiga mu by'obulogo n'obusamize aggalawo eggulu n'asindika So enzige. these people which devour our lives, Kati bino ebirya obulamu bwaffe, the locusts, enzige, the cankerworm, akawuka, the caterpillar, akasaanyi, the palmworm, akawuka, are God's great army gyeddene erya Katonda. which God sends. Katonda lyatuma. And many times God wants us to wake up, Ate ebiseera bisinga Katonda bayagala tuzuukuke. because when you see such things, Kubanga bw'olaba ebintu bwe then you bityo draw closer to the Lord. awo osemberera Katonda. We shall be talking more about them. Ekyo tujja kuba nga tubyogerako. Then the next verse 26 say, 26 lugamba, verse number 26, 26 olunyiriri. and you shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God that has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. So there are powerful words in that scripture I'm going to share about in this month. Mu kyandikibwa kino mulimu ebigambo eby'amaanyi agenda okugabanako You omwezi shall guno. eat in plenty and be satisfied. Mujja kulya mu bingi ate mukusibwe. You remember during coronavirus, Mujjukira mu biseera bya coronavirus, many people were eating once. abantu bangi baali balya mulundi gumu, Others were not even eating at all. abalala nga tebaliirako ddala. We are feeding people during March and April and May Twali tuliisa abantu mwezi ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano, until the RDC stopped us from serving food to the community. okutuusa RDC byatukomya okusavinga emmere mu bantu. He said we were committing attempted murder N'agamba ntugezaako okutta abantu by feeding our people. nga tuliisa abantu baffe. The people have been feeding for 30 years. Abantu be tubadde tuliisa okumala emyaka 30. This time, Ku mulundi guno we are committing attempted murder. tugezaako okubatta. But the reason why we are feeding them Naye ensonga lwaki tubaliisa, is because they had no food. lwakuba tebalina mmere. Many of them had lost jobs. Bangi kubo baali bafiiriddwa emirimu, Many of them have lost even housing. bangi kubo nga bafiiriddwa I amayumba. took a camera and visited Lugonjo swamp area. Nakwata kamera ne ntukako eyo olugonjo mu And what lusa. I saw there Kye nalaba eyo was unimaginable. wali nga tosobola kitefumiitirizaako. People's houses were submerged in the water. Amayumba g'abantu nga gasse mu mazzi, The water was at the toilet level. amazzi nga gatuuse ku kabuyonjo. So even their homes there were fishes around. Kati ne mu mayumba gaabwe ng'obubi we buli. This has been a terrible year last year. Gubadde mwaka omubi oguyise. And so our eating was not in full. Kati okulya kwaffe kwali But he said tekujjudde. you shall eat in plenty Naye agamba mujja kulya and ebingi be satisfied. mukusibwe. We shall be talking about that. Ekyo tujja kuba nga We have tukyogerako. gone through a very dangerous period of time Tuyise mu kaseera akabi ennyo where many children are malnourished. ng'abaana abasinga tebalya bulungi. But the Lord is going to restore whatever the caterpillar and coronavirus has eaten in 2020. He will restore in 2021. Katonda agenda kuzzaawo byonna coronavirus bye yalya n'akasaanyi. That is our God. Oyo Katonda That waffe. is the God we believe in. That is the God who saved us. That is the God who is taking us to heaven. He has the power to restore whatever we have lost. Oyo Katonda gwe twakkiriza eyatulokola era alina amaanyi agagenda okutwala ne mu So ggulu. you shall eat in plenty. Mujja kulya ebingi. Number 2, Ekyokubiri, you shall be satisfied. mujja kukkusibwa. Number 3, Ekyokusatu, you shall praise the name of the Lord your God. mujja kutendereza erinnya lya Mukama wammwe, lya Mukama Katonda We are wammwe. going to praise the name of the Lord. Tugenda kutendereza erinnya lya Mukama. When God restores back your integrity, Katonda wazzaawo obwesimbu He bwo,
restores back your marriage. n'azzaawo obufumbo bwo, He restores back your job. n'azzaawo omulimu gwo, He restores back your business. n'azzaawo bizinensi yo, He restores back your finances. n'azzaawo ebyenfuna yo. There is nothing else you can do Tewali kintu kyala ky'osobola but to kukola praise the name of the Lord your God. wabula okugyako okutendereza erinnya lya Mukama We are Katonda going wo. to praise the name of the Lord. Tugenda kutendereza erinnya lya Mukama For God is about to bring restoration unto us. kubanga Katonda anaatera okuzzaawo byonna bye twafiirwa. Mukendezeko ku microphone yange katono. Simanyi ani agyongeza bw'ati. Katono nnyo. Because Lwakuba God is going to deal with us wondrously. Katonda agenda tukola bulungi. And number 5, Ekyokutaano, my people shall never be ashamed. abantu bange So tebaliswazibwa. they are very, very powerful words to learn from that verse. Bino ebigambo by'amaanyi nnyo by'okuyiga mu And those Lunyiriri. words were not written by a presidential candidate. Ate bino ebigambo tebyawandiikibwa oyo yeesimbyewo ku bwa They were pulezidenti. not written by an angel Tebyawandiikibwa malayika or a powerful minister of God. oba omuweereza ow'amaanyi owa Those Katonda. words were spoken out of the mouth of a Lord. Ebigambo bino byava mu kamwa ka Katonda. You rather believe it Oba or obikkiriza not believe it. oba ogaana But obikkiriza. those are words spoken by God. Naye bino ebigambo byogeddwa And Katonda. whatever God speaks, Ate Katonda buli wayogera He will bring it to pass in Jesus' name. kyayogera akituukiriza mu linnya erya Yesu. God is going to restore whatever you have lost. Katonda agenda kuddizaawo buli kyonna kye wafiirwa. Are you ready? Weetegese. Then verse number 27. 27 We are just going through, but I'll go back through the months to break them in pieces. tuli biyitamu buyisi naye nja bimenyaamenya And you ng'omwezi shall gw'ennamu. know that I'm the Lord in the midst of Israel, Era mulimanya nti nze Mukama ali makati ga and Isirayiri. that I'm the Lord your God, Era nze Mukama Katonda and wammwe. none else. Era teri mulala. And my people Era abantu shall bange never be ashamed. tebaliswazibwa. Somebody clap your hands to the Lord. Mukama tumukubire mu ngalo. Powerful promise of 2021. Ebisuubizo eby'amaanyi eri omwaka These are 2021. powerful promises of Bino 2021. bisuubizo by'amaanyi mu mwaka We are going 2021. to know Tugenda kutegeera that God is in our ti midst. Katonda ali makati gaffe. I've said we are going to Tugenda know kumanya that God is in our ti midst. Katonda ali makati gaffe. You are going to know. Ogenda kimanya. Come on, kendeza ku microphone yange. You are going to know Ogenda kimanya that God is in your midst. ti Katonda ali makati gwo. And the shame we went through in 2020, Era omuswalo gwe twayitamu mu 2020 the Lord has said, Mukama agambye and my people shall never be ashamed. era abantu bange tebaliswazibwa nate. You read the last part of the verse. Soma akatundu akasembayo. And my people shall never be ashamed. Era abantu bange tebaliswazibwa. Go to verse number 26. Genda ku linnya 26. Go back to verse number 26. Tuddeyo ku 26. He speaks the same. Ayogera ekigambo kye kimu. Not because he had extra saliva. Si lwakuba nti amalusu yalina mangi. Not because he wanted to repeat himself. Si lwakuba nti yali agadde okweddingana. But he's trying to show you. Naye agezaako okulaga. And my people shall never be ashamed. Era abantu bange tebaliswazibwa. He speaks that word twice in 2 verses. Ekigambo kino akiddamu mirundi ebiri mu njiri za mirundi ebiri. Corresponding verses. Enjiri eziddinganye. So I want to invite all of you. Njagala obbanyiriza mwenna. All of you. Mwenna. Those who can Mwe abasobola. and those who cannot. N'abo batasobola. Bane kambabuulire. Let me tell you. Ebintu ebimu tugaana buganyi kubikola si lwakuba tetubisobola. Something we just refuse to do them not because we cannot do them. Tugaana buganyi. We just refuse. Mwenna musobola okubeera wano buli ku makya. All of you are able to be here in the morning, Oba osulawa oba obeerawa. regardless of where you reside. Naye mugaana buganyi. But you just refuse. Mwalabye enkuba eyajja wakulungezi nga mbuulira. Did you see the rain that came in even while I was Mwenna preaching? mwabadde musobola okusigalawo n'ebakuba. All of you are able to remain there in the rain. Abamu mwaganyi buganyi. But some of you just refused. So ebintu bye tulowooza nti tetubisobola bikola tubisobola tugaana bigaane. The thing we think we cannot do, we are able to do them, but we just refuse. Mwaka 2020 gubadde mwaka gwa ttabbu. The year 2020 has been a deadly year. Naye Mukama bw'aba alina ekigambo ekigamba nti ŋŋenda kukuddizaawo byonna by'ofiiriddwa mu 2021
nze nandibadde nzina amazina nga bwe nkuba mu ngalo nga bwe nkuba enduulu nga bwe mbuuka. But if the Lord tells you I shall restore unto you all that you had lost in 2021, if I were you, I would be shouting and dancing and clapping my hands. Let's go to verse number 25. Tugende ku lunyiri olw'abiri That would be our theme. And I'll restore to you. era ndibaddizaawo. These people Abantu bano had lost for years. bali bafiiriddwa okumala emyaka. For us, Eri ffe we have just lost for a year. tufiiriddwa okumala omwaka gumu. This one has lost for Naye years. bano baali bafiiriddwa okumala emyaka. When the locusts came to Uganda Enzige bwe zajja mu Uganda in December last year mu Desemba omwaka and ogwayita came back in March, ne zikoma mu mwaka they ogwokusatu, literally spent less than 3 weeks in Uganda. tezaamalawo wiiki nga 3 mu Uganda. The UPDF approached them so vigorously. Aba UPDF bazirumba mu maanyi, So they never spent even 2 weeks. so tezaaweza wiiki 2. Many of them were killed, Ezisinga ku zo zattibwa, others were murdered. endala zattibwa. Better English. These locusts were murdered by the UPDF. Enzige zino zattibwa aba In UPDF just 3 weeks, mu wiiki 3 zokka. they were out of Teso, Ne ziva they mu were Teso, out of ne Karamoja, zifuluma they were Karamoja, out of Sebei. ne zifuluma Esebeye. But these people Naye abantu bano had lost for baali years. bafiiriddwa okumala emyaka. If God can restore life and wealth and property to people who have lost for years, Katonda wabanga asobola okuzzaawo obulamu, obugagga n'ebyobugagga eri abantu abafiiriddwa okumala emyaka, what about us ate ffe who have just lost for 1 year? abafiiriddwa okumala omwaka gumu It is gwokka. not even a year. Omwaka teguweze The nakuwera. nation was closed down on March 20th. Eggwanga lyaggalwawo nga 23. I want every member of this church to believe God for the anointing of restoration in 2021. Njagala buli mmemba wa kkanisa eno akkirize Mukama olw'amafuta ag'okuddizibwawo mu mwaka 2021. I want every member of this church Njagala buli kino omu ow'omu kkanisa eno believe the anointing of restoration for the year 2021. kkiriza amafuta ag'okuddizibwawo mu mwaka 2021. Now, I've recorded here 5 things I want to share with you before we go into the Holy Communion. Ndina wano ebintu 5 byempandiise byenjagala nga banene mu 5 things to consider in 2021. ebintu 5 byolina okuteekako amaaso mu 2021. 5 things to consider. Ebintu 5 byolina okutunulamu In 2021. mu 2021. Number 1, Ekisooka, serve God. weereza Katonda. 2021, 2021 serve the Lord. weereza Katonda. Ku mulembe gwa Musa ne Joshua abantu bonna ne baddamu nti, In the Moses and Joshua generation, and all the people said, ku mulembe gwa Joshua ne Moza abantu bonna ne baddamu nti, and all the people said, serve God. weereza Katonda. Look for an opportunity. Noonya omukisa gwonna, Look for an opening somewhere noonya wonna awali oluggi, and serve the Lord. oweereze Mukama. Number 2, Ekyokubiri, sow seeds. siga ensigo. Sow seeds. Siga ensigo, Whether financial seeds, oba ensigo mu bya ssente, whether crop seeds, oba mu birime, whether acts of kindness, oba bikolwa ebyekisa, whether you educate one member of a poor family, oba obeerako omwana ava mu famire enjavu gw'osomesa. this church is in debt for television for 17 million. Kanisa eno erina ebbanja erya television lya 17 million. We just got our first full salary in December since March. Okuva mwezi ogwokusatu mu Desemba bwe twafunye omusaala omujjuvu. December is the first month we here at Entebbe Miracle Center Desemba gwe mwezi ogwasoose wano ku Entebbe Miracle Center. to each of the workers on payroll to receive his or first full salary since March 20th. Buli mukozi okusobola okufuna omusaala ogujjudde okuviira ddala mwezi ogwokusatu.
sow seeds. siga ensigo. But I separated 32 million shillings Naye nayawulako obukadde 32 on my account ku akawunti yange to feed the hungry. okuliisa abayala. Despite the church having a debt. Newankubadde nti ekkanisa ebadde n'amabanja. Because my money is not church money. Kubanga essente zange si za kanisa. My money is separate money on different accounts. Essente ezange za njawulo. So I can feed the hungry Kati nsobola okuliisa abayala when the church is in debt. ate ng'ekkanisa erina amabanja. Because I am not the church. Kubanga nze sinze kanisa. I want the church to take care of its own financial needs. Njagala kanisa beere ng'erabirira ebyetaago byayo eby'essente. So I chose to, whatever I'm telling you, I'm doing. Buli kyonna kye nkugamba nze nkikola. Sow seeds. Siga ensigo. You may not sow the way I sow, Oyinza obutasiga nga nze bwe nsiga, but you can sow the smaller you have. naye osobola okusiga akatono k'olina. If you choose to eat everything that comes your way, Bw'osalawo okulya buli kyonna ky'okwatako 2021 mu 2021 might be difficult for you again. guyinza okubeera omuzibu nate. Life is in the seed. Obulamu buli mu nsigo. The future of your cows Eby'omu maaso by'ente ebyo, and by'ente ezo goats n'embuzi and sheep n'endiga depends on the babies and calves and kids the sheep and the goats and the cows produce. byesigamye ku bwana, ku buyana obuzaalibwa ente, endiga n'embuzi. Even if slaughter that cow on Christmas, Ente eyo ne bw'ogisala ku Christmas, but because it delivered a seed, naye olw'okuba yalekawo ensigo, a calf, akayana, the generation of that cow will continue. omulembe gw'ente eyo gujja agenda mu maaso. Number one, Ekisooka, serve God. weereza Katonda. Number two, Ekyokubiri, be a sower. beera omusizi. If you don't have money, Bw'obanga tolina ssente, sow something else, beerako ekintu ekirala ky'osiga, but be a sower. naye beera omusizi. Sowers have got a bright future. Abasizi balina eby'omu maaso ebirungi. Sowers Abasizi have got bright future. balina eby'omu maaso ebirungi. You cannot compare yourself with a man who sows. Tosobola kwegeraganya n'omusajja asiga. Because a person who sows Kubanga omuntu asiga will be having a harvest. ajja kubeera n'amakungula. If he sows beans, Bw'asiga in ebijanjaalo 3 months, mu myezi he 3 will be having a harvest. ajja kubeera If n'amakungula. he's sowing corn, Bw'asiga maize, kasooli in 6 months, mu myezi he'll 6 be having a harvest. ajja kubeera n'amakungula. If he sows groundnuts, Bw'asiga ebinyoobwa in 8 mu months, myezi 8 he'll be having a harvest. ajja kubeera n'amakungula. If he sows matoke, Bw'asiga amatooke in 1 year, mu mwaka he'll gumu be having a harvest. ajja kubeera n'amakungula. Life is about sowing. Obulamu buli mu kusiga. I know we are in the most dangerous financial crisis in our history. Nkimanyi tuli mu biseera ebisingayo ebizibu mu by'essente. But when you get 20,000 shillings, Naye bw'ofuna emitwalo 2, because we people who live in urban cities, kubanga ffe abantu ababeera mu bibuga we don't sow groundnuts. tetusiga binyoobwa, We don't have lands where to sow. tetulina ttaka wa kusiga, We don't sow maize. tetusiga kasooli, We don't have land where to sow. ettaka tulirina. We depend on the village to send food to us in the city. Twesigama ku byalo batuweereze emmere. Therefore, Kati we must n'olwekyo be having money tuteekeddwa okubeera to n'essente buy that food. okugula emmere eyo. So our major cash crop we sow in urban centers is money. Kati ekirime kyaffe ekiva mu ssente tusiga mu bibuga ye ssente. Our great seed Ensigo yaffe esinga in y'amaanyi urban centers mu bibuga is money. ssente. When you get 20,000 shillings, Bw'ofuna emitwalo 2, get off a portion and sow. funamu akatundu okasige. If you don't listen to the words of wise man, Bw'otawuliriza ebigambo by'omusajja alina amagezi, you lose it all. ofiirwa bingi. Number 3, Ekyokusatu, pray fervently. saba ng'onyikidde. And I want to invite all of you from tomorrow, Era njagala obbannyiriza mwena okutandika olunaku olw'enkya 6 a.m. to 7 saa a.m. 12 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa emu. Pray fervently. Saba nga toyosa, nga tolekeraawo. Pray non-stop. Saba nga toyosa.
Apostle Paul is telling the Corinthian people, omutume Pawulo agamba abantu b'e pray Kolinso, without cease. He takes to Thessalonians people. ayogera eri abantu b'e Sosolinika, He told them, pray without ceasing. n'abagamba musabe nga temuyosa. Ladies and gentlemen, Bannyabo ne bassebo, we have lost too much. tufiiriddwa ebintu bingi, We have lost too much tufiiriddwa bingi in 1 year, mu mwaka gumu, including lives of our loved gadde ones. obulamu bw'abaggala bwaffe bugendeddemu. Restoration Okuddizibwawo goes hand with prayer. kutambulira wamu n'okusaba. Restoration Okuddizibwawo goes hand in hand kutambulira wamu with sowing. n'okusiga ensigo. Because when the caterpillars come Kubanga obusaanyi bwe bujja and they devour your crops, ne bulya ebimera byo, the crops are gone. byonna bigenda They are eaten to zero. biribwa ne bimalibwawo. Because caterpillars and locusts target the leaves. Kubanga obusaanyi n'enzige byagala amakoola. And many of you studied science in P4. Abamu kummwe mu P4 mwasoma sayansi, Leaves ebikoola have got that color, mulimu kala coloring eyo matter called the chlorophyll, eyitibwa chlorophyll, which manufactures food for the tree. ezaalira omuti ogwo emmere. So the moment the leaves are eaten up, Kati amakoola bwe galiibwa, the crop is dead. ekimera kiba But kifudde. how can you get restoration Kati ofuna otya when okuddizibwawo the entire shamba is eaten up? ng'ennimiro yonna eririddwa? By sowing again. Oddamu n'osiga, And God makes your crop to grow era Katonda aleetera and ebimere multiply. okula and bear n'ebikusibwamu ne bibala ebibala. Pray fervently. Saba nga toyosa. Number 4, Ekyokuna, save money. savinga ssente. Our going is entirely in the hands of God. Okugenda kwaffe mu maaso okuli mikono gya Katonda. Our going. Okugenda kwaffe mu maaso. And this year, Omwaka guno I told you with me, in every situation, I become a keen student. nabagambye nti nze buli mu mbeera omuyizi eyeetegereza. When I say situation, Bwe ndaba embeera I don't panic. sititiira, I don't papa. si papa, I sit down tuula wansi and I study the situation to get a message out of it. ne neekeenenya embeera eno nfunemu obubaka. Now, this is what I learned in this situation of Kino coronavirus. kye nayize mu mbeera eno eya coronavirus. I am asking, Mbuuza, how have the teachers survived 10 months without a pay? abasomesa babaddewo batya okumala emyezi 10 nga tebasasulwa? How have these teachers survived 10 months Abasomesa bano babaddewo batya okumala emyezi 10? from March? Okuva mu Gwokusatu We are in January. tuli mu January. How have they survived without a pay? Babaddewo batya nga tebasasulwa? That simply means Kino kitegeeza that even if you get 20,000 shillings ne bw'oba ng'ofunye emitwalo 2 and you save 5,000 n'otereka 15,000 and you spend 15,000, n'okozesa gumu kitundu, you can survive. osobola okubeerawo. Because a teacher has survived Kubanga omusomesa abaddewo 10 months okumala emyezi 10 without a single pay. nga tasasulwa. So anyone who does not save, Kati omuntu yenna atatereka, he or she is deliberately refusing to save. aba aganye buganye okutereka. Because we have seen people surviving without a salary. Kubanga tulabye abantu nga babeerawo nga tebafuna musaala. That simply means Ekyo kitegeeza if you are a housemaid bw'obanga oli mukozi ow'awaka and you are earning 70,000 shillings a month, nga bakusasula emitwalo 7 buli mwezi, you can still save the 20,000. era okyasobola okuterekako emitwalo 2. So anyone who is not saving, Kati omuntu yenna atatereka he is doing it deliberate. aba akikola nga akigenderedde. And saving is our future.
ate okutereka byamaaso byaffe, Saving is our future. okutereka byamaaso The gaffe. money you have eaten Esente ezo z'olidde will not help you to survive during the dark times. tezijja kuyamba kubeerawo mu biseera ebizibu. It is only the small you Naye save akatono kano k'oterese that will save you. ke kajja okulokola. You read the word itself. Soma ekigambo Save. okutereka. It is the same thing that brought Jesus on the earth. Kye kintu kye kimu ekyaleeta Yesu ku nsi. He came to save us. Yajja tulokola. I'm going to ask you to develop a culture, a habit, a tradition, and acquire a talent of savings. Njagala okusaba weeteekemu empisa embala ey'okutereka. Those of you who cannot open up savings accounts in banks, open them. We have a very, very successful circle here. Eri abatasobola kugulawo savings account mu banka gigulewo mu sako ekola bulungi wano. Almost close to $500 million shillings. Eneetera okunuukiriza kitundu kya bumbi bwa ssente. We have been operating this circle for 4 years. Sako tubadde tukitambuza okumala emyaka ena. May I ask you, Njagala okusaba. why haven't you ever opened an account Njagala okubuuza lwaki togulangawo akawunti in a circle that belongs to your church? mu ssaako ate nga yakanisa yo. You can even take 1,000 shillings Osobola okutwala n'enusu 1,000 and save it. n'ozitereka. You can even put there 2,000 Osobola shillings. oteekayo 2,000. There is no line Tewali kusimba layini like at Centenary Bank. nga ku Centenary Bank. There is no line. Tewali kusimba layini. There is no bank charges. Teri bank charges. It is only your account book you go with. Ogenda bugenzi n'akatabo ko. But make sure in 2021, Naye kakasa nti mu 2021 whether in the bank or in the circle or somewhere else, mwe kiki ekibatereza sente mu box? oba mu bank oba mu ssaako oba wonna wala lwaki? Why do you keep your money in the box? Kiki ekibatereza sente wansi w'emifaliso? Why do you keep your money under the mattress? Kiki ekibatereza sente mu bumooli? Why do you keep your money in the ventilators? Come on. Abange, Let us put away the stone age mentality. eyo enkola ey'edda tugijjewo. Okay, open an account on a mobile money. Kale gulawo account ku mobile money. Open a savings account on your phone. Gulawo service account ku ssimu yo. If you don't trust the bank, Obanga teweesiga banka, you don't trust your church circle, ssaako ya kanisa open togyesiga. on a mobile phone. Kale gulawo ku ssimu yo. Because even if they steal your phone Kubanga newankubadde nga babbye essimu or you yo, lose it, oba your money remains there. esente zisigalako. I'm teaching you the principles of restoration. Bayigirize ennono This is ez'okuddizibwawo. how God is going to restore us. Bw'ati Mukama bw'agenda This is okuddizaawo. how God is going to restore us. Mukama bw'ati bw'agenda okuzzaawo. Number 1, Ekisooka, serve God. weereza Katonda. Number 2, Ekyokubiri, sow siga seeds. ensigo. Number 3, Ekyokusatu, pray fervently sabanga For yourself, weesabire. for your family, Sabira famire yo, and even for the nation. sabira n'eggwanga. So whoever is going to be leading us in prayer this month, of Buli- course I'll be here also. Buli kino mwajja okuba nga tukulembera mu kusaba mwezi We guno. should always spare at least the last 10 minutes Tulina okufiisaayo wakiri eddakiika 10 ezisembayo to pray for 14th to 20th. nga tusabira okuva 14 paka 20. We should pray for 14th to 20th. Tulina okusabira ekiseera ekyo 14 paka 20. So number 4, Ekyokuna, save money. tereka ssente. And lastly, number 5, Ekisemba ekyokutaano, love God. yagala Katonda. If you don't love me, it is okay. Bw'oba tonjagala teri If you don't mutewana. love my wife, it is okay. Bw'oba toyagala mukyala wange teri If it is mutewana. not love your presidential candidate, it is okay. Bw'oba toyagala president candidate. If you choose not to love your country, it is okay. Bw'osaba tayagala nsi yo tewali But mutewana. do not dare to hate God. Naye togezangako okukyawa Katonda. Love
God. yagala Katonda. Moses said these words over 15 times in the Old Testament. Musa yayogera ebigambo bino emirundi nga 15 mu And Joshua. ndagaano enkadde ne Yoswa. And they said, Bagamba. but thou shalt love the Lord thy God. Onooyagalanga Mukama Katonda wo. So get a camera, Funa kamera, picture those 5 things. bino ebintu obikwate. These are the revelations the Lord gave to me as we're entering 2021. Kuno kwe kubikulwa Mukama kwe yampadde nga tuyingira omwaka 2021. These are the revelations I want to share with you. Kuno kwe kubikulwa kwe njagala okugabana nammwe. And I'll be sharing with you sometime also, sometime ahead. Era mu maaso nja kubanga gabana nammwe. Serve God. Weereza Katonda. Sow seeds. Siga ensigo. Pray fervently. Saba ng'onyiikira. Become a saver. Fuula omuntu atereka sente. Bana embeegayirira I urge you, ne bwe ziba 10,000 even if 2,000 shillings, zitereke. keep it, save it. Nsi keep it. Save it. Mu kiseera kino ekya In coronavirus, this time of coronavirus, lwe ndabye savings engeri gye ziyambamu abantu. it's where I've seen how the savings help people. I have seen how people have been saved Ndabye abantu balokeddwamu through their little savings they saved with us here. okuyita mwaka akatono ke batereka naffe wano. I was able to see the meaning of what savings is. Nasobola okutegeera saving kitegeeza ki. Even your children, N'abaana bo teach them to save. bayigiriza okusavinga. God bless you all. Katonda b'omukisa mwenna, We love you. tubaagala, We are praying for you. tubasabira. May God give us a happy 2021. Katonda katuwa omwaka omulungi. May God save us from coronavirus pandemic. Katonda atulokole eri coronavirus. And may the anointing of restoration come upon our Era leka lives. amafuta ag'okuddizibwawo gake ku bulamu bwaffe. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Amen. Amiina. And amen.